రైట్ సార్, ఈరోజు క్లాస్లో ఈ ఆటో క్యాడ్లో 10.1 ఎక్సర్సైజ్ అక్కడ ఏంటంటే నకుల్ జాయింట్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని డ్రా చేయడం చూద్దాం. సో దానికోసం ముందుగా ఆటో క్యాడ్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్. ఎస్, సో ఎల్ ఎంటర్. అక్కడ ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ 1 + 5 అంటే టోటల్ 6. ఆర్దో ఆన్ చేసుకుంటున్నాను, F8, టోటల్ వాల్యూ 6. ఎంటర్, ఎస్కేప్. జూమ్ చేసుకున్నాం. దీనికి ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆఫ్సెట్ ఓ ఎంటర్. ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలి? 0.6 డిస్టెన్స్లో. ఎందుకు 0.6 అంటే అక్కడ 1.2 అని ఇచ్చాడు మధ్యలో డిస్టెన్స్. దాన్ని 2 పార్ట్స్ చేశాను నేను, 0.6 అని. సో పైకి కిందకి 0.6 డిస్టెన్స్లో. మళ్ళీ ఆఫ్సెట్ ఎంటర్ 0.7, 0.7 ఎంటర్. ఇక్కడి నుంచి పైకి 0.7, కింద 0.7. ఎల్ ఎంటర్, కలిపేసాం, ఎస్కేప్. ఆఫ్సెట్ ఎంటర్. ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ అంతా 0.5. ఇక్కడి నుంచి 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 తీసుకుందా చూడండి. అంటే ఇది హ్యాచింగ్ వచ్చిన ప్లేస్, ఇది ఖాళీ, ఇది కూడా ఖాళీ. సో ఇది సెంటర్ పాయింట్. ఈ సెంటర్ పాయింట్ చేసుకొని ఇప్పుడు సర్కిల్స్ గీయాలి 2. సి ఎంటర్. ఎంత ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎంత? 0.6. సి ఎంటర్. సెకండ్ సర్కిల్ ఎంత? ఒకటి 0.6, ఒకటి 0.7 కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 1.3 అవుతుంది. 1.3 ఎంటర్. ఇప్పుడు టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఇది అవసరం లేదు, ఇది కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. ఓకే, ఎస్కేప్. ఫిల్లెట్ ఎఫ్ ఎంటర్. ఆర్ ఎంటర్. ఫిల్లెట్ రేడియస్ అంత ఇచ్చాడు వాడు? రేడియస్ 0.8 ఇచ్చాడు, అంటే 0.8 ఎంటర్. క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి, సేమ్ ఎంటర్. క్లిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎల్ ఎంటర్, ఎస్కేప్. దీనికి ఆఫ్సెట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓ ఎంటర్. ఆఫ్సెట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలి? 1.2 డిస్టెన్స్లో అడిగాడు వాడు. సో 1.2 ఎంటర్, ఎస్కేప్. ఆఫ్సెట్ ఎంటర్. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ 1.2 అండి. మొత్తం డిస్టెన్స్ అంతా 1.2. 1.2 ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏంటంటే 1.2ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాం, అంటే 0.3. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. మళ్ళీ ఎఫ్ ఎంటర్. ఆర్ ఎంటర్. రేడియస్ కూడా 0.3 వేస్తున్నాం. ఫిల్లెట్ రేడియస్ కూడా 0.3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్సెట్ 0.1కి, ఈ లైన్కి 0.1 ఆఫ్సెట్ తీసుకున్నాం. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం కొద్దిగా. దీన్ని కూడా ఎంతో కొంత, పలానా ఎంత అని కాదు, జస్ట్ ఎంతో కొంత రిఫరెన్స్ తోటి. ఎల్ ఎంటర్. స్కేప్. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. స్కేప్. ఆఫ్సెట్ ఎంటర్ 0.1 ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఆర్క్ కావాలి, ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ కావాలి, ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ కావాలి, 3 ఆర్కులు కావాలి. అంటే ఈ సెంటర్ పాయింట్లు తెలియాలి. అందుకు ఆఫ్సెట్ ఎంటర్ 0.15 ఎంటర్.
0.15 కంటే ఇది 0.3 కదండి, 0.3లో సగం తీసుకున్నాం 0.15. ఇప్పుడు డ్రాలోకి వెళ్ళి ఆర్క్ స్టార్ట్ సెంటర్ అండ్ రిపీట్ స్టార్ట్ సెంటర్ అండ్ రిపీట్ స్టార్ట్ సెంటర్ అండ్ జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఎస్కేప్ ఇంక వీటితో పని లేదు. డిలీట్ దీంతో కూడా పని లేదు. డిలీట్ టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్ ట్రిమ్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత ఇంకేమున్నాయో, దానికి చివరికి అదొకటి డిజైన్ చేయాలి, హ్యాచింగ్ ఒకటి ఇవ్వాలి, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఈ లైన్ నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్సెట్ ఎంటర్, సేమ్ 0.1 ఎంటర్, మళ్ళీ ఆఫ్సెట్ ఎంటర్ 0.25 తీసుకున్నాం. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ 0.5, అందులో సగం 0.25. డ్రా ఆర్క్ స్టార్ట్ సెంటర్ అండ్ స్టార్టింగ్ సెంటరింగ్ ఎండింగ్ delete tr double enter. అంతే. ఇప్పుడు ఈ లైన్ని డాటెడ్ లైన్ చేసుకోవాలి. బై లేయర్ అదర్ లోడ్ సెలెక్ట్ కంట్రోల్ ఏ, ఓకే అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే సెలెక్ట్ చేయండి, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎల్టీఎస్ అని ఇవ్వండి, అవ్వలేదు. ఎల్టీఎస్ 0.1 ఇవ్వండి. ఎల్టీఎస్ 0.01 ఎంటర్. 0.01. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, స్ప్లైన్ ఒకటి తీసుకోవాలి. స్ప్లైన్ బై లేయర్తో కాకుండా మామూలు బై లేయర్తో తీసుకోండి. స్ప్లైన్ ఆర్దో ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆర్దో ఆఫ్ చేయకపోతే కట్ట రాదు. ఎంటర్. ఇప్పుడు హ్యాచింగ్ ఎంటర్ యాడ్ పిక్ పాయింట్స్ డిజిక్ ఎంటర్. ఓకే సరిపోయింది, డైరెక్షన్ కూడా సరిపోయింది కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఇప్పుడు ఈ లైన్ని డిలీట్ చేస్తాను. ఈ లైన్ని కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం. ఎస్కేప్. ఇటువంటి దీన్ని కూడా వెరైటీగా ట్రిమ్మింగ్ చేసాడు. ఇక్కడ చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి. చిన్న మొక్క ఇక్కడ ఉండాలి అనుకుంటే దీనికి మనం ఆఫ్సెట్ అంతా కొంచెం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్సెట్ 0.3, దీనికి కూడా ఆఫ్సెట్ 0.3. ఎస్కేప్ టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఇవి కూడా డిలీట్ చేస్తాం. డిలీట్. ఇప్పుడు దీనికి ఈ రెండుకి బై లేయర్లు మార్చాలి. ఎస్కేప్. అయిపోయింది. ఇంకేమున్నాయి, డైమెన్షన్స్ చూపించేస్తే అయిపోయినట్లు, కంప్లీటెడ్. సో డైమెన్షన్స్ లీనియర్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 0.7. డైమెన్షన్స్ లీనియర్
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1.2 డైమెన్షన్స్ లీనియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మరి పాయింట్స్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ రేడియస్, దీని రేడియస్ అంతా 0.6. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ ఇంకేమున్నాయి, రేడియస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, రేడియస్ ఇదో రేడియస్, దీని రేడియస్ 0.8 సరిపోయింది. ఇంకా డైమెన్షన్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సరిపోయింది. డైమెన్షన్స్ లీనియర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడికి 5 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1.2. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్స్ లీనియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1.2. అటు నుంచి కాకుండా కింద ఐడెంటిఫై చేస్తూ పెట్టు. లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1.2. ఇప్పుడు డి ఎంటర్ మోడిఫై టెక్స్ట్ ఫిట్ ప్రైమరీ యూనిట్స్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఎంతవరకు అవసరం, డెసిమల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటే సరిపోద్ది. ఓకే, సెట్ కరెంట్ క్లోజ్. ఓకే, డైమెన్షన్స్ డి ఎంటర్ మోడిఫై నైస్. మాదిరిగా ఉంది, 0.7 గంట మధ్యలో కనిపిస్తుంది. డి ఎంటర్ మోడిఫై వితౌట్ లీటర్ సెట్ కరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది, సేమ్ అక్కడ ఎలా వచ్చింది అలాగే. ఓకేనా, జెడ్ ఎంటర్, ఏ ఎంటర్. అయిపోయిందండి, చెక్ చేసుకోండి అన్నీ సరిపోయినట్టే. మిగతా ఈజీ గీసేవచ్చు అదే పేజ్లో ఉంటుంది. ఇది ఒకటే కొద్దిగా టిపికల్. ఫైల్ సేవ్. నక్కుల్ జాయింట్